Sa tanan katong lima nga nagkanta diri special gani kung duda ko ato gi kato resulta sa punishment siguro to. The message that I would share this morning is a subject that seldom being preached in many churches. And I think once a year or last year we have not preached on it. But because of the at akong ginabackupan ang mga Sunday school lesson para sa mga maliit ang mga Sunday school lesson nato akong backupan na sa message that is related with the subject. So the title of our message today is Satan, God, Arch Enemy. God's arch enemy. But pasabot kuna mortal nga kaaway, Satan. We may not know it, but either we like it, we are being mastered either of that one. Ang tanang tao, no people in the world, I believe, as the Word of God teaches us, is free. Each one of us is a servant. No person is free. And the division is some are not knowingly or unknowingly is the servant of God's arch enemy. Some are servant of God. There are only two masters in this world. Either it is God or it is Satan. Kaya diri kayo ni ginaiskutan, di kayo ni ginasulti siguro. Pero in reality, there are only also two destiny after we spent this life. Mabasabtan ko ninyo kan, ako nagapaningkamot kog magbinisya na kayo. Umaning kinabuhian ni duhara pong dapita, there are two eternal places nga dito padulungan ang matag-usa ng kalag nga nabuhi ning kaliyutan. Either it will be hell or heaven. Duhara na. Kung master nimo Satan, of course, pagpatay ka, dito kasi ang dapit. Kung servant ka o master nimo ang Ginoo, pagpatay ka, dito ra pagkadapit. There are no other places. So ato ning tanawon tun-an para for our understanding and for appreciation that if you are saved, you will be thankful much about God. Now sa Ezekiel chapter 28, you will find here how the Word of God impersonalized si Tyros, king of Tyros. This king of Tyros is a man that was described that is full of wisdom, strength, and he was a powerful king at that time. That he reigned the world. Siyang naghari sa kalibutan. Pero ang gipakita diri, ang iyang paghari, moto'y katumanan sa desire of the devil. So atong tanawon, Ezekiel chapter, okay ra mo? Now, ako kung kanadto, kung mag-study ko about Satan, kulbaan ko, hadlok yun ko. Di gani ko gusto magtuuna na. Kay, wata kasabot nga nung, nahadlok ta, wata kasabot nga nung nahadlok ta. So, in Ezekiel chapter 28, verse 12 niya, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. Full of wisdom and perfect of beauty. Muna yung description na gihatag niya kang King Tyros, which description later is a description that God had given to Lucifer. Nagtonta. Din mo niya sa verse 13, Thou hast been in Eden. Wala si Tyros sa Eden. Dili, wala siya dito.
Satan was there. Di niya, thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, and the beryl, the onyx, and the jasper, and the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, and the workmanship of the tablet, and of thy pipes was prepared in the day that thou was created. Now he's speaking about, he's speaking about that person which is kini si Lucifer, which later on he was Satan. Pero take note that these are created being. Satan, or at that time Lucifer, or as described by the Bible that he is a spirit, he is a created being, and God created him. Now notice in verse 14 now niya, thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou hast upon the holy mountain of God, thou hast walked thou hast walked up and down the midst of the stones of fire. Thou hast perfect in thy ways from the day that thou was created, till iniquity was found in thee. Now, kini siya, kung tanawon, he was, of all the angels that God had created, si Lucifer was ranked to be anointed cherub, which is, kung mo, muna siya pinakataas og rangko sa mga angel at the time. Pero ang di maayo sa iya, because he had perfect beauty and all those things, dito naka-create og dili maayo siya. Under started, dito nagsugod kadtong sala. Now, doon pumunta, asa naggikan ang sala, pastor? Nadihing dapita. And the starting of sin is because of pride. Katong garbo nga na siya. Kanawa sa verse 14. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou wast walk up and down in the midst of the stones of fire. For thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitude of their merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as the profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, thou from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou wast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee. Diri nagkong this is where Satan, or started. Lucifer. He was once with God in heaven. He was once a director of the choir, some says. And he held a great position among all the angels that God had created. Only because of that privilege, nag-create to og dili maayo siya ug kadto garbo. So there are many questions about this doctrine of Satan. One question is, why did God allow his angels to rebel against him? Why did God so allow? Now we see ang beauty lang sa Ginoo, ang maayo sa Ginoo, that for all this creation, especially kining angels og tao, I said tao og angel, that when he created them and us, he had given us the free will to make choice of our own. Di kapugson sa Ginoo. Yan na mo na butang maayo sa Ginoo sa tuba nga iya kang ginatagan og decision nga kung gusto ka mo ambak din ha. Di kapugnan sa Ginoo. Kung gusto ka mo pusil sa mong kagalingon, why problema? That is your free will. Or kung gusto ka mo hatag og 1 million, why problema na? I'm speaking about free will.
that oftentimes when this, just like in the case of Lucifer, when he made use of this free will, ang problema, it is against God. Now, tanawa sa Isaiah chapter 14. So dito nagsugod, o din sa Isaiah chapter 14, you will find here what transpired of this, of Lucifer. Isaiah chapter 14, verse 12 to verse 14. Nunya, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Muna ni, gikan sa rebellion niya sa langit, he was fallen niya. Son of the morning, how art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, dinya, I will be like the Most High. Muto yung garbo karon nga nausa na sa mga nga gusto niya nga I will be like the Most High. Na yung mga kaso ba anak karang badang president o assistant. Usay nga katong president gusto niya itong assistant gusto niya mag-president. Ano ba? Di ba ang kita niyo na? Or governor, best governor gusto niya nga i-dethrone to sa para. That is the case of Lucifer. He want to be God. He want to be God. Dinha nagsugod si Lucifer. And Lucifer or Satan could not fight against God. When he rebelled, but he could not fight against God. The only way for him to hurt God or to make his own throne or reign, this is what he did. Genesis chapter 3. Masundan ko nyo? Kunan ninyo kaya ko ningkon para makatuon ta. In Genesis chapter 3, verse 1 to verse 5, you will find here the temptation of Eve, of the katong duha ka mga atong gamitong duha nga mga unang tao sa Ginoo. Then in verse 1, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Gikan sa langit, di na siya dali, agbuna. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Then niya, and the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Now take note sa verse 5 now niya. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open, and ye shall be gods, knowing good and evil. Sa iyang temptation, dito di niya makaya nga mahimo siyang labaw sa Ginoo. I-cast out niya siya sa yuta. When sa diyang nana si Adan ug si Eva, iyang tempt o ang temptation is that ang number sa verse 5 kato niya, ay tuumang ka nga mamatay, kadili ka mamatay. Sa panahon nga imutong kanon nga ma-open ang mata, unya mamahimo kang sama sa Diyos. He's now referring to man, tao. Di niya makaya ang Ginoo. So ang iyang kaligot-got, iyang gibutang dito sa mga tao that at that point, when Adam and Eve sinned, then they were now become members of Satan. He shall be like gods. Ug dito kang Adam ug kang Eva, daghan na pong dito ta nagkaliwatan, nagkadaghan ta dito. Ay, mangutan ako sa inyo ha. Wa ba mo sa iyong kagalingon nakasulti nga, ako'y magbuot. Ako'y Diyos sa akong kagalingon. Wala mo kasulti ana siguro kayo. Nguning subject, usahay,
Talagsan lang ni Diwali pero maayo ni nga masabtan nato. Because the fall of man, the end is a rebellion. And that rebellion is that man wants to be his own God. Nga ang tao, gusto niya siyang kaugalingon, way magbuot sa kuha. O gusto niya, ako'y maghari sa tanan. That is what happened to Tyrus sa kwan. Kung bisan pa diri sa kwan, dagamay nga na. Tuo kag Diyos. Now moto ang katumanan nga, kanunin mo na, may mo kang sama sa Diyos. Nga ikaw na'y magbuot sa imong kagalingon. Way mo gahom na sa imo ha. Ug daghang mga tao nga dili nga gusto nga na'y mo gahom sa iya. Now let me say this. When you came to this church, dili ta mo ginagamhan. Dili. And it is not my intention nga gamhan mo. Dili. Pero akong intention nga gamhan mo sa Ginoo. Nga ang Diyos mo gahom sa inyo, dili ako. Kay by the time nga dili ang Diyos nga nagahom sa inyo, kadto ang nagagahom sa inyo. There is only two power that rule the world. The evil one and God. So, ang pangandoy, the dream of, yes, ang pangandoy of Lucifer, maybe he failed in heaven, but in God's creation, he succeeded. Tukag Diyos. Oo. Simbata. Naidaghang taong nagtuog Diyos, pero way simba-simba, hantod namatay na lang. Nakasulod lag simbahan, lungon, patay na. So, who dominates that person? Who is his God? Okay. Okay, Ramo. You agree with me. You think. Ito akong outline. Akong i-upload niya akong outline. Now, because of it, now, don't you know, Satan, God's arch enemy. Now, don't you know in the Word, nga dunay iya sa Diyos, ug doon na po iya sa demonyo. Wa kaya ta matunan na nga atong pagtanaw nga, walay tumang kag demonyo, basta ako sa Ginoo lang. Pero ingaana ang division sa tao sa kalibutan. One, meaning, daghan ganin sila. Big group is of the devil, and a few group is of God. Silang kay, silang. Now, tanaw sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. After naninaghan na ang mga tao. Now, timanan ninyo nga ang naghimo aning mga tao, create aning mga tao, Ginoo, God. And supposed to be, because it was God that created them, they must at least bore the image of God in righteousness and holiness. Kaya ang naghimo sa tao, balaan o matarong. Dapat matarong o balaan ang iyang produkto. But when they were deceived, katuyon ako ganyan nga, when by the time you eat thereof, ye shall be gods, like gods, and they really did it, naguba ang image sa tao. Gusto ko ninyo? Akong ibalik. Nga ang tao was made in the image of God. And God is righteous and holy. Gikan sa diyan. Pero sa dihang na ang tao naguba ang image sa Ginoo nga iyang created. That as a result, ang nagdominar sa tao is what we call evil nature. Evil nature. Dautan. Ikaw pastor niya, nga anak tatanan. Evil nature. There is no such, after nga nagatao, there is no, the divine nature that was originally given na kang Adam nawa to. Tungod sa ilang pagsupak sa Ginoo. O ang rewards, ye shall be gods. Diyon
when that divine nature was taken out, ang nasa tao God is now evil, ginatawag na nature. Kung saan ang, kay bulong saan na ang nature? Ang isda, ang nature sa isda, tubig yun na. Kuha ang tubig, ang isda sa tubig, patay na. Kaya yung nature nga puy anan kanu dito gud yung inclination sa tubig. Ang baboy, ang nature niya nagyud sa mala. Ibutang ni mo na siya sa tubig, patay na siya. What I'm simply saying is that ingana ang tao, because of our evil nature, the tendency is that we always think and do that those things that is against God. So, in Genesis chapter 6, verse 5, yun niya, sige lang kay, dili ta mo ibutang sa mga sitwasyon. If you observe my preaching, di ta mo ginabutang sitwasyon nga naamo kanunay sa dulom. Pahiyago na ito ni. Kaya itong tanawon, para you will appreciate God's salvation. Because it's only God's salvation that will set you free from Satan's dominion. Iyon niya sa verse 5, and God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of his thoughts, of the thoughts of his heart was only evil continually. That is the result after the sin. And imagination of the thoughts of their heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man from whom I have created, from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. Ang kung imong tanong ang resulta sa Ginoo as a result of that temptation, ang produkto puros evil continually ang nasa mga tao. That it repented God to create man. Now, what that mean? That Satan, when he tempt God, hurt God's heart by destroying man. Nasakitan ng maayo ang Ginoo. Nagmahay siya. And repented siya. Pero ang maayo, tanawa, sa verse 8, o hantod sa verse 9, niya, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. So ang mayo ingani. Now, Satan may have attempted, and yes, Adam and Eve. But the good thing is, by the grace of God, God had preserved someone. Nabi remnant ang Ginoo. Preserved that will stand even alone for him. And that was at that time si Noah. There was multitude of people at that time. Way makita na gyud ang wa nay makita ang maayo ang pero ang maayo nay usa si Noah. And Noah was in God's favor, because he said ngunya sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in generation, and Noah walked with God. Kanang walk with God diha, kauban niya ang Ginoo. Ang Ginoo nga siya ang kasing-kasing. Sa tanang buhina mo niya na ang Ginoo kanon. Now, at that time, lisod na akong ginapakita ning war karon. It is not easy for Noah to live in that time, in that place, in that condition. Kay siya ray nagabarog para sa Ginoo, brad. Ang tanan way nagabarog sa Ginoo. Ang tanan puros evil continually. But the good thing is,
God is always in favor for those that stand for Him. So that you know what had happened when God's judgment fall, it was only Noah that was, and his family was saved of God. So, pero kita nyo karon, doon ay duha ka mga tao at that very beginning now, klase ka tao. Na yung mga tao nga way panahon sa Ginoo, way Diyos sa kang kagulingon, nag-enjoy sa God's creation, ug doon ay usa, anong barog para sa Ginoo. When God destroyed, the evil one was destroyed. The other one was kept safe. Now, there are many things about this subject, pero ginagkuhan lang ta. Now, you see, there are many that so are afraid so much of Satan. Before, usa ko ana, itong bago pa ko nga Kristohanon, hadlok yun kong demonyo. Kaya mugubad yun ni siya. Pero later on, I understand it's not. That is after I have known the enemy. Now, daghang mga katawhan nga nagakinabuhi diri bisag Kristohanon, wa siya kahibalo nga doon na tayo kaaway. Satan is our enemy. And the most dangerous part is that nga yun, daghang mga Kristohan nga wala kahibalo nga doon na sila kaaway. Ang di pagudmayo karon nga wa sila kabalo nga sila di ay bata-bata na sa kaaway. Sakop na sa kaaway. Magit ko ninyo? Magit ko ninyo. Nothing personal, but if you do not know it later on, the devil, he is maybe at the beginning become very friendly of you, but at the end, you will be at loss, he will destroy you. Now, tanawa, sa John chapter 8, verse 44. John chapter 8, verse 44. John chapter 8, verse 44. Una nga importante nga natay Biblia kay di ta himo-himog istorya ba. Dito mo niya sa John chapter 8 verse 44. When the Lord Jesus Christ was confronting with religious people, mga religious yung mga tao. They were at the time were the minister of the temple of God. But this is what God, the Lord Jesus Christ said on them. John chapter 8 verse 44. Ye are your father the devil. Kini mga tao ni iyang ginasultihan, mga religious niya, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Now, ang ginaiskutan niya ni nga mga tao, yung ginakonfront ni, mga parisyo, mga reliyoso, mga tao. Reliyoso, but pasabot, kung kuhan pa, nagasimba og Diyos, nagahiskot og Diyos. Kaya mga reliyoso man di ka makasultig tao reliyoso, nga di na maghiskot og Diyos. Pero when they had confronted the Lord Jesus Christ, yung gisulti nga, kamo mga anak mong demonyo. Magit ko ninyo. Dili ko nagakuan, pero nga ni, not all those that teach it, or even churches, na nagakuan, nga iya sa Ginoo. Dili tanan. Kini nga pagtudlo, murag mag-ana-ana mo, murag, dili, si Ginoong Kristo was telling it unto them. So that problem is, why God tells them that they were the father of the devil. Their father is the devil. Ngano? Nga nagatudlo man sa og Bible. And Jesus Christ himself tell this. Na akong balikon, verse 44. Yeah.
Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. The lust of your father ye will do. Sa ato pa, kining matawanan ni, ang lang binahatan, buhat dito sa ilang amahan. Nga ang amahan nila is the devil. Masibot ni mong pasabot, pastor. Nga usay, nagresulti ang mga, ako nagtuo kog Diyos, Kristohan ko. Pero itong mga binuhatan, evil. Adi na pwede. Dahil musulti ang mareliyoso ako, tuo kog Diyos. Kunya, kawatan, kriminal. Dili to trabaho sa iya sa Ginoo. Namusulti ako nga faithful ko kami membro ri. Babaero, sugarol. Dili to binuhatan sa Ginoo. Dili consistent siya. Mo tayo niya, ye are your father. Magit ko ninyo. There are many things to see. Now, notice, in Mark chapter 1. Mark chapter 1. I have met a person at the first, na-appreciate na ako siya. Bakit? Dayon ako kung kung dali ra ko mo kunog tao. Napasunod-sunod na ako siya pa. Maayo siya. Ang akong tanong, maayo, wala ko kuwan. Kuwan, leader siya silang simbahan. Nagkasat siya. Nya, nahitabo ato nga, namatay iyang papa. Namatay iyang papa. Dayon, kaya akong amigo, naninkamot ko sa imong ang katong haya, kaya mutabang ko ba? Wa man ko niya gidala. Ito akong amigo. Wa man niya gidala. To make the story short, kadto siya, nasa ang simbahan, pero iyang gidumtan iyang amahan, wa gyud di na iyang wa gyud ever say wa nagkasakit iyang amahan hantod na namatay, why do why nothing. Now, how could you minister to people that you are good? In fact, mismo ni mong amahan di ni mo maingana. Ye are your father the devil, the lust of your father you will do. Mo itong ning distansya ko sa bisag maayod siya sa kuha, pwede na ako siya ito yun good, pero dili ko gusto. Okay na mo? Tanawa sa Mark chapter 1 verse 23 to verse 26. Kagrabe to, naanagod ko, kagrabe po ni pataawanan ni. Kaiskot-hiskot siya kung siya simbahan, pero kagrabe. Wag yun siya nagpakita, wag yun nagtanaw. Ang nag-istorya mismo, iyang igsoon. Pandamay. Now, tama sa Mark chapter 1, verse 23. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who art thou, the Holy One of God? And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, he came out of him. Now, ingan. Sa panahon, this was the panahon ni Ginoong Kristo. And in the time of the Lord Jesus Christ ministry, kadaghanan ani, is that he encountered many people that is possessed of the devil. Ako na gusto makita ninyo. Now, the devil is a spirit being. He has no body. Wala siya lawas. And he is the prince of the power of the air. Wa siya lawas, pero pwede siya mugamit og laing lawas ng tao. Pwede. Muni karon din nahitabo kang many instances din sa Bible. Balik tanaw sabto na to. Verse 23.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out. Usak tao nga na synagogue niya, with an unclean spirit, saying, let us alone. Notice that word, let us alone. Now, what that simply means is that, kadto nga tao, ang nagadominar siya, dili siya. Kundi itong unclean spirit nga naa sa iya. Nawingani. Nayosay atong tanaw nga, ako nagod ni magbuot man do. Walang kakibalo nga dili to ikaw. Kadto di ay demonyo itong nagahari sa imo. Pamati mo mayo, pamati gud mayo. Kay usay mo sulti ta nga ako, pero unknowingly dili na to siya mao. So this man had unclean spirit, and he begged for God niya, let us alone, pasagdi lang mi. Then later niya, tanaw niyo Bible, let us let us alone, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who art thou, and the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, hold thy peace, and come out of him. And when the unclean spirit had torn him and cried out with a loud voice, he came out of him. Ning hawa. Pero at the beginning, kadto ang nagarol sa iya. Pamati mo sa kuha. Pa mo naka-experience ka usahay, na mo himuon, malituron, anong nahimo man ako, tumali man to. O usahay, na yung mga tao nga makapatay, masulti siya, pasaigluag yun kung anong ako. Nakadungog mo mga ingana, usay mga awa ko. Sibot pa sa butana, that at the state that he's sinning, the evil one is working on him. Yan. Daghan gusto ipa-continue ba, pero now you see, I said this is demon and evil spirits are evil spirits. They had sila lawas, pero mugamit na og daghan og mga lawas, mga tao. Og mao ni karon awa may mga demon possession mo ni atong tanaw, pero kadaghan baya gyud mga drug addicts o kanang mga bisyo gud, kanang mga bisyo. Halimbawa ng sigarilyo, ang sigarilyo wa nay buot, wa gyud nay buot ang sigarilyo, way buot gyud, pero it was an instrument of the devil that addicted a person that he could not, di siya makaresist. Magit ninyo. Tanawan na ito. Sa Luke chapter 22. Luke chapter 22. Verses 1 to verse 6. Luke chapter 22. Now, akong ginapakita how he works. Luke chapter 22, verse 1 to verse 6. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. And the chief priests and scribes sought how they might kill him for the fear of the people. Now notice verse 3. Then entered Satan unto Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them. And they were glad and covenanted to give him money. And he promised and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude. Now, ang kisa itong itanaw din karon si Judas. And here, ang giniskutan din is about the betrayal of Judas to the Lord Jesus Christ. Ang pangutana, kadtong betrayal o kadtong betrayal na gihimo ni Judas, iya batang kabubuton?
Kabubuton ba ito niya? Siya ba'y nagbuot-buot ato? Siya ba'y nagplano ato? Kung tanawon, siya man siguro. Now, tanawa sa verse 3. Niya, and then entered Satan unto Judas, sure name Iscariot. Which means that Satan at the time possessed Judas. Gisudlan siya. So that because of it, in effect of it, and Satan's plan is to destroy Christ, Satan made use of Judas to betray the Lord to the priest. So that when he did it, ang iyang baligya, gamay na nga presyo. Pero after that he betrayed the Lord Jesus Christ, tanawon sa itabo. Matthew chapter 27. So he betrayed. Ang punta na siya to, or he was instigated of the devil. Tama sa verse 3, after nga he betrayed the Lord niya. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And he said, what is it that to us? See thou to that. He cast down the pieces of the silver of the temple and departed and went and hung himself. Natanaw ko? So then, nahitabuto niya, mahay siya. Yan tao diya pag yung balik niya ko ito ay pulos ni, magmaya. Naong pangunta na, kinsa? See, the devil, when you be friend of devil, at the end, he will destroy you. Naingani. When the devil attacks, he will always attack starting to your head. Sa inyong muna-una. Muna nga, papaskudaan yung nagatindog ko rin, nagawali ko. Sahay, na yung mga panahon nga negatibo kayo nyo ang kung dating sa inyo. Ako, kay mo mga gina, say, negatibo kayo mga, nagsimba pa mga tao, na, ay. Now, what that mean? The devil is playing on your mind. And when you entertain, i-entertain siya, pasagdan lang ni mo nagakuan sa mga una, mutoy mo rin siya mga guba sa mga kagalingon. Paras lang gud nga malagot ka, patyon na ako ni ko. That is evil thought. Bisan usay ka ni, mag-away mo, magtiayon, evil thought kayo kanunay. Kinsa na? Sa ginona o sa evil? Evil na. Magit ko ninyo? So that if you're a Christian, make it a practice not to entertain evil thoughts. Because evil thoughts is satanic. Muna nagadaot sa daghang mga tao. Muna daghang bisag sa asagod. Walay kumpiyansahay, walay kuan kay evil thought man kanunay. Kini traitor ni kanay mga wala yun. Magit ko ninyo. Tanaw mo. James chapter, always. Ingani, para makakon. May mga panahon nga kanang labay og evil thoughts ang demonyo sa ko sa asawa. Akong ginawa, Lord, dili ni maayo nga hunahuna. Kuha Ginoo. Dili gyud ni maayo. Dili ni imo panghunahuna. Usahay, maglain akong hunahuna kang Gilmer. Akong buhaton, Lord, sa ilo ako.
Maayo ni nga tao. Ang kaaway gusto niyang gubuon ang among relasyon. Do not entertain evil thoughts. Kanang magtan akong cellphone. Salamat sa Ginoo kay kanato ginabumbahan akong cellphone og mga dili maayo. Mo dito ko naka-learn. Skip, wala na. Unsa na, I'm not entertaining those things. Tungod kay kung unsay kadami na kanunay nimong mo ni sa mga young people. Kung unsay kanunay niyo makita din na sa inyong mga mata mo, to'y nakatisok sa inyong mga utok. Kay balo, tikon pa ko ano yung mga young people, ng mga lalaki din, ayaw ko atikan ninyo. You may not know it, that you are so close and best friend of the devil. Dahil musimba ka nga Diyos. Now, you could not win a fight of the enemy if you befriend your enemy. Pag ano yan sa cellphone, kanato, bumbahan ko na. Pag ano yung cellphone, wala na, magngita, nagtago nga siya na lang sa. Hantod na adik. Hantod nga mo na lang iyang ikalingawan kanunay. Bisag ka ng mga games ko ninyo. You may not know it, but ang imong utok was already now a playing ground of the devil. Then you say that you are Christian. You could do nothing good when your thought is evil. James chapter 4. Ayog tugti. Always fight. Or else, kung kuwan pa, or fight or else, murag baliti nga, wala na. Siya na naghari. Ang kahoy nga gwapo, walang baliti. James chapter 4, verse 7 to verse 8. Ngunya, submit yourselves therefore to God, resist the devil. Now let me ask you, when was the time that you could say that you resist devil? Para saan na ron? Kay balo ka kung anak ka, kay balo ka kung nagpabadlong ka, nag-rebelde ka sa imong ginikanan, evil na. O continuous nga imong ginahimo, ayaw ka sulti nga iya ka sa Ginoo. Dito ka sa kabila. Dili magsilbi na. So the point is, when was you said that you resist? Now, gusto ka mo rebelde, dili. Ang akong ginikanan mo ni nagpadako sa ko. Iya siya kini akong ginikanan mo naghatag ka na. So, submita ka. Mga anak ba? Even evil thoughts. Resist. You see, daghang mga tao ron nga dili na kayo makabuild og confidence. Tungkol kay kasagaran, wala na kayo masaligan. O kasagaran, mutanaw kag tao, evil na ang pagtanaw sa tao. Now, we could not live as a Christian that way. Dili pwede. When the Lord Jesus Christ, masundan ko ninyo? When the Lord Jesus Christ was hanging on the cross, binimuon siya ang isulti. Father, forgive them, for they know not what they do. Kasabot mo ato? Walay paglumot ang Ginoo ato. Pero ang nagpantay siya, mga pari, mga reliyosong mga tao, mga tao dagkog mga rangko. Pero niya, pasaylunga sila, kayo wa sila nasayod siyang gibuhat. Then, after a time, si Stephen. When Stephen was stoned to death, Lord, forgive them, for they know not what to do. Now, you see, when you are state
when you're under control of the devil, you may say that, ako ni. Dili. Tanawa. Hapit na tamahuman. 1 Timothy, chapter 1, and in verse 12. 1 Timothy, chapter 1, and in verse 12. Tanaw na to ang testimony ni Apostle Pablo. Now, si Apostle Pablo was a Pharisee. He was a noble man. He was a very religious man. But notice how he testified. Nunya, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for he counted me faithful, putting me into the ministry. Tanaw sa verse 13. Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Mutong statement, kung sabto ni mo ito, ako itong gibuhat niya, injurious ko. Pero yung injurious niya, he's fighting for his religion. Pero ang di mo itong religion. Ay, pero yun niya, salamat sa Ginoo. Kay kadto akong gibuhat ignorantly. Saan ang ignorantly? Wa siya kay balo. Iyang pagtuo kanadto, wala pa siya na-convert, tama to iyang ginahimo. Gina-persecute niya ang simbahan sa Ginoo. Tama to nga iyang ginapapatay iyang pagtanaw to. He had that seriousness of his religion. Pero after his conversion niya, mali dahil ito, ako itong gibuhat, ignorante. Saan ang ignorante? Wa siya kay balo. Ignorante. Pero at that time, he was so serious. Ingana pod ko kanadto. Okay ra mo. You see, there are those people that they may not know it. But what they are doing is that the work of the enemy. Walay taong gusto mo patay. Pero na'y nagapatay. Kinsa to? Trabaho to sa kabay. Iyang gitrabaho. Walay taong gusto mangawat. Pero mangawat. Nakakawat. Kinsa to? Trabaho to sa kaaway. Iyang nga nagtrabaho dito siya. Walay gusto nga mag-adulterer. Pero nakat-adulterer kay ning gitrabaho na itong din later on, mahay. Muna doon ay mahay. Lastly, 1 Peter chapter 5, verse 7 to verse 8. Nunya, casting all your care upon him, for he careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Now, we're speaking about Christian. That the enemy, now the devil do not destroy his, iyang mga tao dili na. Ang iyang i-destroy itong iyang diliya. Now, let me close with this. Just like Paul, I was serious of my religion before. Masunod ko ninyo? I was so serious. Thinking that it was the right one. Sundan lang yun ko ninyo. But later, by the grace of God, when someone shared to me the gospel, now it is only the gospel of the Lord Jesus Christ that would set you free in the dominion of the devil. Ang mayong balita kang Kristo. Moro yun na. Why? Because when man sin, and sin of the devil, the penalty of sin is death. And that death is, all we are condemned to hell, because we are all sinners. The originator of sin is the devil. But God, by the grace of God, said,
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. It was that Christ that paid that sin. It was that Christ, muna nga, Christ was called a Redeemer. A Redeemer meaning to say, gilukat ta. Dili kita ang naglukat, siya ang naglukat. Di na sa pagdominion sa David sa po. As a Christian. Muna nga sa Galatians chapter 3 verse 26 yun niya, and we are all become the children of God by faith in Christ Jesus. Everyone that is of the Lord Jesus Christ, mo lang ni. Galatians chapter 3 verse 26. Tanaw ninyo nina. Memorado na ka diyan. I memorized that. But I just like to, for you to look at that. But we are become the children of God. Sa unsang pamaagi? By faith in Christ Jesus. And that faith is tuuhan na si Kristo died for our sin. He paid the penalty of our sin. And through Him, we must and we will be saved. Muna ingon niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 niya, for by grace are you saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Question, karon pastor, save ka na o? Kinsay nagadumin sa mga pastor? Ang Ginoo? Ang Ginoo. Di na ka makasala, pastor. Naay panahon. Pero ang maayo, that when the devil, para sa anak, ang maayo, sa dili pa ko Kristohanon ka ito, para kita nyo, sa dili pa ko Kristohanon ka ito, makita kong chicks, duot na taman sabot, duot na taman nila. Karon, kita kong chicks. Lord, iyan na sa demonyo. Doon ako'y asawa. Kaya bulo ka na. Makakontrol ka na. Na ikaw, buwan po mangawat. Kanang di na. Kaya kabalo ko nga dili na iya sa Ginoo. And every evil thought, I make this a practice to fight against it. Awayon. Bisag ka ng huna-huna ko maminta ko. Mabinta, dili ako nang ginakuha. Fair. Nawadaan ka, dili. The more nga daghan na yung mga tao nagasalig sa ito. Nga naman na, because I am a Christian. And being a Christian, God is my Father. And the nature of my Father must be exercised in me. Di pwede nga ingon ako nga ako, Kristohanon ko. Diyos akong amahan. Di yung sugaron, babaero, and all those evil things, dili na magsilbi. Okay ra mo? Do not allow the devil to destroy you. Basta unsang daotan nga di maayo, pugni, badlunga, Lord, dili ni imo, iya ni sa demonyo, ilikay ko niya, Lord. Let us stand and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe nga muna pamalandungan nga kabuntagon. It's all about the enemy. That if we are not careful, he is dominating even Christian through our thoughts. Because what happened to the thoughts, una-una, muadto dito sa among kasing-kasing pagbati. Ug mo resulta sa aksyon nga dili maayo. Lord, tabahin kami nga minampunin. Kay oftentimes, if we are not careful, the devil will sow bad thoughts among our relationship. It could affect our wife's husband, children, relationship, or sa panimalay. Kung magmagahe kami, or anything that we do that is evil, then it is not in favor of God, but it is of the devil. Muna nga, tabahin kami to discern thoughts.
ug nga always help us to remember that your favor is always for thy people. Only help us, to exercise our faith, that we are to draw unto thee as you will draw unto us. That as a result, we could say that you are our refuge, and we could see, Lord, the difference of a person that is standing for truth and holiness, that is standing for God. Lord, salamat sa mensahe ug tabangin matag-usa nga magkinabuhi sumala sa imong kabubuton nga kami mahimong Dios no kay ikaw ang among Dios. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. I don't know about you, but you think of your thinking. Kung unsay nagdominar sa inyong mga hunahon. Kay kanang mga hunahuna, kung di nato nga bantayan, nahimo ng playground o nahimo ng lodging place of the evil. And the evil will always give you evil thoughts. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement did give Thyself for me. I have no other master, my heart shall be Thy throne, my life I give henceforth to Thee, oh Christ for. There were times before naghitabo ng COVID that I am always out of preaching other churches. Many times out of preaching conferences. Pero usahay, pagkauman, matulog na lang ko sa kwarto. Kaya kung makigtapok-tapok po ko itong mga pastor kong amigo, di ko ganahan silang hiskutan. It's not good. It's evil. I rather choose to sleep in my bed. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. God's love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne, my life I give for
living for Jesus, first little one, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne, my life I give henceforth to Thee. Oh Christ, Lord, be alone. It is always good to have a clear conscience. Sir Willie will come para sa salamat sa inyo. Nagaampaw ta. Amang maluluyon og mahigog maon nga Dios, Ginoo nagapasalamat kami kanimo ninintak na sa kabudtuhon. Salamat Amahan sa imo paghatag kanamo kigayon nga niini nga takna nakatapos kami sa among serbisyo ug kami Ginoo nakaalagad kanimo nakasimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Amahan nagapasalamat kami sa imong pulong nga nagapahinumdum kanamo. Nga aduna lamay duha nga among alagaron dinhi sa kalibutan. Ikaw nga mao ang matuod nga Dios ug ang imong kaaway nga mao ang demonyo. Sa Ginoo nagapasalamat kami sa imong mensahe nga nagapahinumdum kanamo nga kami gikan sa among pagkamakasasala aron Ginoo nga kami mahimong imong mga anak. Samahan tabangi kami kanunay sa among pagkinabuhi matag adlaw nga masunod namo Ginoo ang imong kabubuton. Tabangi kami nga sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi makita nga ikaw kanunay ang naa sa among kinabuhi ug dili ang among kaugalingon. Da kami Ginoo mahimo sa among kaugalingon tungod kay kami mga tao nga malulihon, mga tao nga masanalaypon. Apan salamat nga pinaagi ining among kalayhon makita namo Ginoo ang imong gahom nga diin nagalihok sa among kinabuhi matag adlaw. Samahan tabangi kami kanunay nga masunod namo ang imong kabubuton aron nga masukla namo Ginoo ang among mga kaaway nga mao ang demonyo. Amahan nagaampo kami nga hatagi kami kanunay kaalam nga masabta namo Ginoo ang imong mga pulong, ang imong mga pagpahimangno kanamo ug hatagi kami kasing-kasing Ginoo nga dinawaton sa imong mga panambagon. Amahan salamat pa sa kinabuhi ni pastor nga imo siyang gigamit dinhi sa imong balay nga alampuanan alang sa pagmatuto sa imong mga katawhan. Padayon kami Ginoo nagaampo kanimo nga hatagi siya kaalam ug maayong panglawas matag adlaw. Among giampo Ginoo ang iyang mga balatian iyang ginabati karon nga ikaw Ginoo ayo kaniya, magalagsi kaniya aron Ginoo nga dili mababagan ang imong buluhaton ini imong iglesia. Lord, among giampo nga lagway pang iyang kinabuhi nga mapadayon pa namo siya kauban diri aron daghan pa Ginoo ang mga butang nga mga maayong butang gikan sa imong mga pulong nga iyang mapaambit kanamo. Amahan salamat sa imong kadasig ang imong gihatag kanamo sa matag usa.
nga diin ini nga takna imo gitigom ang imo mga anak aron Ginoo nga niini nga adlaw kami magahatag sa among pagdayo ug pagsimba kanimo. Abong pagampo amahan nga sa among pagpamauli karon nga mabalaw namo ang gahom sa Dios nga amahan, ang grasya sa among Ginoong Kristo ug ang dayon nga pag-ambit sa balaan nga espiritu magkauban kanamo karon hangtod sa katapusan. Amen.